Recording. Okay, so saya tak buat lagi banyak tak buat banyak lagi benda kat sini. Okay, nanti apa yang akan berlaku dekat macam contohnya H2P ni kelas saya. So nanti saya akan masukkan pasir, saya akan short note nanti dari chapter 1 dah kena isi ya. Ini short note ni maksudnya you punya short note bukan saya punya short note. Short note ni nanti saya akan buat dia sebagai assignment. So you kena turn in lah. So you kena turn in short note you. Ni contoh short note diorang buat. So saya akan check lah short notes. Selalunya short note ni saya akan check during quiz. So during quiz nanti saya akan marking lah seorang-seorang. So saya akan panggil lah kalau siapa yang saya tak puati dia punya short note ni, saya akan panggil. Okay, so how to do this short note? Short note ni you have to do according to learning outcome. Cuba kalau you tengok ni so dia akan buat based on learning outcome. 1.1 define dimension. So dia buat daripada learning outcome. Nanti saya bagi contoh short note budak tahun lepas lah. So kena ikut learning outcome. Saya tak nak you buat short note ikut suka hati you. Short note you adalah based on learning outcome. Define scalar and vector. So what is scalar? What is vector? So this short note ni akan memudahkan you lah nanti masa exam nanti. Okay, the next one nanti you kena ada, so setiap chapter dah habis je chapter kena terus buat short note and upload. Ni diorang ni ada yang tak upload ni. Okay, tutorial answer book. So setiap kali habis chapter kena upload tutorial book. Okay, bila nak upload make sure you upload dalam bentuk PDF file. Kalau you tak upload dalam PDF file saya tak boleh tanda. Okay, exercise saya pun dah ada bagi diorang hari tu. Ni exercise, so make sure exercise saya akan tanda lah. Benda yang saya akan tanda adalah PSPM, short note. PSPM tu saya yang saya akan tanda short note, tutorial book dengan exercise. Exercise memang saya akan tanda semula, tapi untuk tutorial book ni, this one, saya tak akan tanda one by one. Saya nak you upload sebagai bukti you dah buat. Setiap kali habis tutorial you kena upload bentuk PDF. So saya akan check lah. You tanda sendiri tau, guna pen merah ke pen hijau ke tak kisah, you tanda sendiri. Saya akan tengok lah you buat tak sampai number 10. Saya akan count tu je, you buat tak sampai number 10. Itu je. Okay, boleh? Boleh madam. Boleh madam. Lepas tu tutorial book tu saya dah bagi lah kat you kan. Tutorial book saya dah bagi untuk semua. Rasanya itu je lah. Notes you boleh tengok, ambil dekat you punya ni lah lecture. Okay. So kita masuk kepada chapter, supposedly this week bukanlah chapter 2, patutnya dia chapter 3. Kalau buat tengok RPS, kita kena follow RPS. So kalau kita tengok, tak betul form pula ada RPS kat sini. So kalau kita tengok RPS, kita macam dah lambat kot. So RPS ni adalah kita punya strategi plan kita. Okay, so kalau kita tengok RPS, so this is already week 3. Ini dah week 3. So week 3 sepatutnya you dah masuk chapter 3. Ini bahagian tutorial. So tutorial minggu ni adalah chapter 3. So saya tak tahu macam mana sepatutnya chapter 2 saya tak bincang dah lah. So saya dah masuk chapter 3 and then itulah cara dia lah. Okay, paling penting ni assignment nanti semua lah. You dengan saya tutorial je. Kuliah dengan praktikal you dengan orang lain. Okay, so saya nak tanya siapa yang dah habis tutorial sampai chapter 2? Dah habis dah? Saya dah. Dah, awak dah. Seorang je yang dah. Yang lain belum habis lagi? Ke tak start lagi? Saya sudah juga. Dah juga. Saya dah ya. Tak masuk Dah, lagi kedua. Tak masuk lagi? Baru masuk. Baru masuk, okey. Saya tak boleh nak terangkan dari awal sampai habis sebab sekarang ni dah chapter 3. Okey, so apa awak buat nanti saya akan bagi link YouTube saya. So dekat situ you boleh tengok lah nanti macam mana saya jawab soalan-soalan yang saya nak saya ni. Saya tak akan jawab, saya tak boleh lah nak jawab semua ni sebab kalau saya repeat balik banyak sangat. Sebab kalau saya ajar you amali tak apa, saya boleh ambil waktu amali. But now amali saya tak ajar you, saya tak boleh nak curi masa amali. So kalau saya lambat nanti lambat lagi you punya ni.
Okay, so saya akan masuk kepada projectile dengan ni dulu ni number 10 ni. So hari ni saya nak masuk yang inilah. Iaitu number 9 and 10. Okay, so untuk case projectile ni kita ada 3. So kalau you tengok balik you punya ni PowerPoint. Ni ada kat sini, tak ada. Saya harap graf okey ya, graf semua boleh buat lah ya. Okey, saya masuk kepada yang inilah sebab yang ini yang sangat penting iaitu describe the projectile motion launch at angle theta as well as special case theta is 0 and theta is 90 degree. So ini adalah case yang you kena tahulah. So kita ada 3 case. Satu adalah ada angle, one is without angle, one is when angle is 90 degree. So ini adalah case free fall. Okay, so apa yang you kena tahu ni, so kalau you tengok dekat sini, alright. So kita ada 3 jenis. Okay, ini adalah kita panggil dia adalah sebagai projectile. Sebab apa dia projectile? Sebab dia ada angle lah. Okay, so awak kena tahu beza ada 3 Satu adalah free fall. Number 1 adalah free fall. Number 2 is horizontal projectile. Horizontal projectile. And number 3 adalah projectile. Okay, so what is the difference between free fall, horizontal projectile and projectile? Free fall is only happen at y-axis. So dia ada going down atau going up. Horizontal projectile is only happen when your angle. So this is only happen at y-axis, component y. Horizontal projectile is when the angle theta is tak ada, 0. So 0. So we don't have any angle. So for example, you are rolling a ball and then the ball is going down in horizontal. So dia tak ada angle, dia jatuh secara, so U ni let's say 5. So the U5 here adalah represent UX. So what happened to my UI? UI is 0. So no initial velocity at Y component. And the last one is projectile. Projectile happen when the theta is, we have angle. So meaning we have angle theta. So theta ada. So that's why we have, we call it as projectile. So maknanya U ni you boleh pecah kepada UX and also UY. So you kena resolve macam chapter 1. Exactly macam chapter 1. So bila baca soalan, check either dia adalah free fall, horizontal projectile or projectile. So macam mana nak distinguish? Just look at the theta. If we have theta, meaning this is projectile. If your theta is none, 0, tak ada, but then we have X and Y component. So it's horizontal projectile. But it's only happen at Y component, meaning it's going up, going downward. So it is free fall. And for free fall, dia ada words yang you kena be careful ya, perkataan drop atau release. So meaning the U here is 0. Maksudnya kalau dia kata drop, so U initial is 0. Atau dia kata release, so U is 0. So the word drop and release, U is 0. Okay, so how to solve this problem? This problem saya akan solve menggunakan satu table yang semua, satu table iaitu saya akan pecahkan kepada X and Y component UAS. Okay. So apa benda ni? Okay, ini adalah table yang saya akan pakai untuk settlekan the whole tiga-tiga ni. Okay, untuk table ni we have two constant yang akan sentiasa constant. AX is always equals to 0, AY equals to negative 9.81. So AX always 0, AY is always negative 9.1. Why? Because AY is acceleration due to the gravity. So either is free fall, horizontal or horizontal projectile, dia jatuh on Y component due to the gravity. Unless they mention dia buat kat planet lain, baru you akan tukar.
atau dia naik atas disebabkan due to the engine of the machine ke ataupun roket ke, baru lain. Tapi kalau selalunya memang negative 9.1. This is gravity, yes. Kita bukan guna 10, kita guna 9.81. Okay, AX. Why is AX 0? Because for X component, UX is always equals VX. So, and you know the acceleration adalah V minus U over T. So, let's say for X component, dia mesti sama. Cos 10 tolak 10, so you akan dapat kosong. So, that's why AX is always 0. So, this formula akan digunakan untuk free fall, projectile and horizontal projectile. But what happen when we use free fall, my X component akan hilang lah. So, saya akan potong X component, so saya hanya guna table ni sahaja. Tapi kalau untuk horizontal projectile, saya ada dua-dua lah. Saya ada dua-dua. Cuma my UI akan sentiasa 0. UI saya akan 0. Yang lain ni you kena isi lah. Kalau tak ada, you buat tanda soal je. Okay, projectile pula, what happen to projectile? Okay, for projectile, you kena pecah komponen ni. You need to pecah. So ni akan jadi U cos theta, U sin theta. Yang lain ni kena isi lah. Kalau ada selalunya akan ada yang you have to unknown, tak tahu. Okay, so saya akan guna table ni. Kenapa cikgu guna table ni? Sebab sangat senang. Saya tak nak you hafal this formula. Saya tak nak you hafal formula yang R. Saya tak akan menggunakan nota ni. Saya tak akan menggunakan H ni, apa ni semua saya tak nak. Sebab dalam exam, this one, I don't want you to memorize this because they will not provide you that formula. For in exam, they only provide you 3 formula only. Formula ni tak nak, saya tak nak you hafal. Saya nak you terbitkan sendirilah. Okay. Sebab dalam exam dia tak bagi formula-formula tu. Okay, so yang lain tu nanti boleh baca. So saya masuk kepada soalan ni. Okay, mula-mula kita detect dulu Yang table tu nanti you belajar dari sini lah, tengok. Okay, saya nak buat soalan number 10 first dulu. Okay, if you look at question number 10, in the figure 2.7, a rolling ball fall in the edge of the table with initial horizontal velocity 5. So they are talking, this is U, my U is here. So because the word horizontal, meaning the 5 here is belong to UX. So what happened to my UI? My UI 0 lah. So there are no angle kan? Soalan tak ada angle. So ini adalah case HP. Saya panggil dia horizontal projectile. Sebab you boleh baca, kenapa cikgu tak panggil this one is case free fall? Because it have X component. Sebab dia ada X component. Dia ada X, dia ada Y. Dia ada X, dia ada Y. So that's why we call it horizontal projectile. For example, like question number 9. An archer stand on the cliff 50 meter high on the ground and shoot an arrow at angle. So when we talking about angle, this is case projectile. Ini adalah case projectile. So macam tu. For first kali bila nak buat soalan chapter 2, you have to need to identify. Sebab kalau you salah identify, salah lah you nak masuk table tu nanti. Sebab kalau untuk horizontal ada yang constant, untuk free fall ada yang constant. So kena be careful lah dengan wording tu. Okay. Alright, so kita masuk kepada soalan nombor 10 ni balik. Okay, so ini adalah course horizontal projectile. Ini projectile. So saya harap you boleh dapat tengok detect macam mana itu. Macam contohnya case nombor 7. Case nombor 7, a student drop a stone from second floor 50 meter above the ground. So dia ada student, dia drop a stone. So dia hanya pada part CY. So ini adalah case free fall. So dia hanya main pada y axis. So ini adalah case free fall. Okay, boleh tak? Boleh. Okay, so kita masuk kepada seterusnya. Okay, so saya pergi kepada ni sebab saya guna cara table. Saya nak you buat cara table ni sebab cara table ni paling senang sebenarnya. You tak akan mudah untuk you jawab. Okay, saya terus bila nampak je soalan first saya detect dia case apa. Okay, the next step apa saya buat? Saya terus buat table. Saya terus buat table was pula, sorry. Saya buat X, Y, U was. Okay. So, the one that always constant, this one, negative 9.81 for y-axis and A is always 0 lah for x-axis. Okay, I have 5 here. 5 here is belong to UX. So, UX is 5. Positive Y is moving to the right.
So what happened to my UI? 0. Sebab UI tadi you mention dia 0. Okay, Vx, what happened to my Vx? Since Ax is 0, so Ax nak dapat 0, Vx dengan Ux kena constant. Barulah Ax boleh 0 sebab awak ingat tak acceleration sama dengan binary velocity tolak acceleration, tolak time. So 5 tolak 5 over t, that's why you get 0. So meaning for my Vx, the answer is same. Dia kena sama. Sebab Vx dengan Ux kena sama. What happen kalau Vx dengan Ux tak sama, dia tak akan jadi shape macam ni. Dia tak akan jadi shape projectile, dia akan jadi shape macam ni. Dia akan jatuh dalam keadaan dia jatuh macam ni, baru dia jatuh. Kenapa dia jadi macam ni? Sebab dia kalau awak letak sini 8, dia meningkat, dia nak naik atas. Bukan dia naik atas, dia macam meningkat lah, dia ada acceleration. Kalau you letak dia negatif 5, so dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi sini, dia patah balik. Negatif 5. So kalau you tengok, my x component is always towards to the right. So that's why dia kena sama. Okay. So what happened to my Vy? Vy is always unknown, tak tahu. Selalu tak akan tahulah sebab apa? Vy for this section dengan Vy untuk setiap bahagian is different. Okay, dan awak tahu bahawa velocity kalau makin turun adalah makin kecil. So contohnya U kat sini 5, mungkin dekat sini V dia 4. So V dekat sini adalah 2, V dekat sini adalah 1. So dia makin berkurang. So Vy dia berubah Saya tengah cakap Vy Vy bukan Vx. Vy pun berubah. Okay, Sx. Where's my Sx here? This is my Sx. So Sx tak ada, so you letak X sebab dia letak mention X. Okay, how about my Y? My Y is 1. I will put negative 1. Kenapa I put negative 1? Because it's moving downward. Dia bergerak ke bawah. S is displacement. All of this is actually a vector. Semua ni vektor. So dia ada positif dengan negatif. Okey. Boleh faham tak table ni? Boleh, madam. Okey. Boleh, madam. Ya. Nak tanya ke apa tu? Oh, tak. Boleh. Okay, the next one, bawah ni kalau untuk chapter 1 kita buat submission. Tapi bawah ni saya tak letak submission, saya letak formula. Okay, how many formula yang ada? Ada 3. Sebab apa saya cakap 3? Kalau you tengok balik dekat you punya, saya akan panggil ni senarai rumus ni. This one, the list of formula ni adalah nyawa. Saya panggil dia ni nyawa. Kenapa? Bila saya rujuk dia, saya cakap nyawa. I'm talking about this one, list for selected formula. Why? Because this one is on the one that all will go with you during the exam. Ini yang di-provide you during exam. Kalau exam tu bukan online lah. Kalau online you boleh buka buku. Tapi nak buka buku pun masa tak sempat sebenarnya. Okay. So ini formula yang dia given lah dalam exam. Saya tak tahu exam final you macam mana. Kalau face to face, inilah dia punya cara. Kalau non face to face, saya takut online. Saya sangat takut online. Sebab kenapa? Because online you kena kemungkinan soalan dia objektif ke, structure ke pun tak tahu juga. Dan satu lagi yang online yang menakutkan adalah your line internet you. Takut you keluar masuk sebab kita ada 13 college dekat Malaysia. They are menuju ke satu jalan yang sama. So saya rasa memang jam lah nanti. Memang jam, takut awak cikgu saya lepas tu loading. Itulah saya pun tak tahulah. Saya pun tak tahu exam macam mana. Sebab kalau exam online dan dia menggunakan satu server yang sama, memang akan jam lah kat situ. Saya tak tahu macam mana dia orang nak buat. Okey, ataupun jangan terkejut lah kalau dia orang suruh panggil you balik macam SEM lepas, sesi lepas, dia orang kena datang balik. Dia orang nak balik rumah, dia orang kena datang balik untuk sit for the exam. Tanya budak SES tu ada lah kat sini. Kan? Bila awak kena datang 2 hari 2 hari sebelum exam Takkanlah tak ada budak exam. Seminggu sebelum exam Masa awak tahu nak kena datang tu on the spot ke apa? Saya pun dah lupa. Rasanya tak. Tapi dia bagi tahu awal. Dia beritahu awal lah dalam 2-3 minggu macam tu lah. Sebab dia orang kata memang exam PSPM face to face. Face to face. Okay. So kita tak boleh cakap tak apa online. No, we don't know please. So jangan terlalu selesa kita tak apa online, I boleh tengok buku.
Kalau tiba-tiba dia suruh panggil you balik ataupun dia kata okay kita buat kat center mana-mana ke, orang Negeri Sembilan buat kat sini, I don't know lah macam mana dia nak buat. So dia nak buat SPM ke apa ke, tak tahulah. Okay, so kalau you tengok balik ni chapter 1. This is the only two formula that provide you in chapter 1. Okay, this is the chapter 2 lah, saya fokus kat chapter 2. So they give you wuat, sutat, wuzas, this one is for graph lah. Okay, so tak ada formula yang H, T squared, saya tak nak you hafal tu. Itu sebab kita baru chapter 2, we have another 14 chapter to go. Ada 14 chapter nak pergi. So banyak benda So kita akan gunakan formula ni. Buat, sutat, wuzat. So based on these three formula. Okay, saya akan terbitkan dekat sini. So untuk formula for component X, there are only one formula sahaja yang valid. Which is S equals to UT. Okay, where do I get this formula? Actually I get this formula from, okay, saya akan buat satu-satu lah. Okay, buat, wuzat, sutat. Okay. This is the three main formula yang you akan pakai. Disebabkan saya fokus dekat X. Okay. So what happened? A here, AX is 0. 0, 0, 0. So I leave with V equals to U. V squared equals to U squared. S equals to UT. So V equals to U. Buat apa saya nak guna? Saya dah tahu dah. V 5, U 2. So tak ada function, tidak berguna. The equation is not used. Okay, V squared equals to U squared. Squared also cancel. V equals to U back. Dia back ke sini balik. So it's not used. Tak berguna. So S equals to UT, the only equation that we can use in X component. So that's why untuk nanti bila you buat table, kalau you dah pandai ni buat ni, mula-mula bila you buat table, you akan tulis je X, Y, UAS, bawah ni S equals to UT. Sebab ada satu formula je boleh pakai untuk X. Yang lain tak boleh because they no use. Dia tidak berguna. Okay, so how about Y component? Okay, Y component all the formula need to be used lah. Sebab apa? Sebab dia tak ada zero. Okay, tapi ada zero tadi ni kan. So dia hanya cancel je lah. Dia tak boleh potong lah. Dia boleh dipergunakan. Maksud cikgu, okay, memang dia kata UY is zero. UY is zero. So when I'm doing this, I'm doing for Y component yang saya tengah buat rumah Y. Jangan cross, you cannot cross. Cikgu saya nak buat formula ni, U ni saya ambil U ni. Tak boleh, dia tak boleh cross. Because this is Y component, they all belong to Y component. Kalau you tengok table ni, formula ni untuk Y. So UY 0, 0, 0. But still I have a formula that I can reuse lah. V equals to add, V squared equals to 2AS, S equals to half AT squared. So 3 formula can be used. Okay, dah settle buat table, baru you jawab soalan. Okay, baru kita baca soalan balik lah. Sebab apa saya tak nak you merepek-repek nanti. Sebab ada yang merepek-repek nanti dia letak kat sini. So make sure bila you masuk ni, make sure betul Okay, question number 8. They ask you to calculate time for the ball to reach B. So they ask you to find time. Okay. All the answer will be in this table. Okay, the A, they ask you to find time. So I look at here, where is time? So this is time. We always start with the X component. So I will start with S equals to UT. Do I have U? Do I have U? Yes, I have U ni, 5. Do I have T? No, I want to find T. But do I have S? No, I have unknown X. So we have 2 unknowns. So we can't use this formula. So I tak boleh guna formula X. So I pergi rumah Y. Kita pergi rumah Y. Okay, VY. Do I have VY? Sorry, I want to find T. So which equation do I have T? This one and this one only. This one tak boleh. Sebab apa? Tak ada T. So saya tak akan gunalah formula this one. So I either using number 1 or number 3. Okay, so V. Do we have VY? No. Unknown. So I can't use this one. So look at question formula number 3. S. Do we have S? Yes, negative 1. Do we have A? Yes, negative 9.1. Do we want to find T? So I will use this formula. So ni formula yang saya akan pakai lah. S equals to half, kita tulislah UT plus half AT squared. But all here is belong to Y. So the best practice is please buat letak Y, Y, Y. Kenapa kena letak Y? Because this is all belong to component Y. Why my T don't have Y? Because time is scalar. Scalar tak ada Y or X. Dia tak ada direction.
So that's why T saya biarkan dia. So SY negative 1, U 0, T nak cari half negative 9.81 T squared 0. So negative cancel, 2 bawa sana. So 2 bahagi 9.81 equals to T squared. So I want to find T. So use calculator. Okay. Make sure tekan calculator. Di sini. Okay. Calculator ke bawah pula. Calculator ni kalau boleh, kalau saya tak buat juga yang ini. Saya akan terus je tulis T apa sebab tak ada markah for jalan kerja. Markah you hanyalah gantian, this gantian 1 mark, jawapan unit 1 mark, final answer 1 mark, only 2 mark. So kalau you tak nak buat ini pun boleh, you terus calculate using calculator lah. So maksudnya apa saya buat, saya bayangkan ni kosong, so ini bawa sana 2, so 2 naik atas. So divide by what? 9.81. 9.81, so you get answer. Because this is square, so I have to square root my answer. So the answer is 0.45 unit second. Okay, boleh? Boleh, madam. Boleh madam. Alright, question number 2. They ask you to be horizontal distance. When we're talking about horizontal, we are talking about component X. Horizontal X axis, vertical Y axis. So this component, this question is all belong to X axis. So they ask you to find SX. So in your case, your SX, dia buat dalam term X. So I want to find X. So do I have formula untuk X? Adalah ni, SS ni adalah X lah. So I only have one formula for X component, which is SX equals to UXT. Ni formula ni lah, cuma saya tambah XX. Okay, SX dia ganti dengan huruf X. UX adalah berapa ni? 5. T is 0.45. So terus dapat jawapan. So my jawapan 5 times 0.45. So my answer is 2.25. So the unit is meter. Okay. The next one, number C. They ask you to calculate the magnitude and direction. So you need to have magnitude and direction for velocity at point B. So this point B actually before they touch the ground ni. Before they touch the ground. Kalau touch the ground memang tak adalah 0. So before they touch the ground, okay, let's say we zoom. Kalau you zoom, actually dia jatuh macam ni. Dia bukan jatuh straight. So kalau straight ni, yes, free fall. But dia jatuh dalam keadaan we have angle. So this VB, we can resolve into two component. VBX, VBY. So dia ada dua component. So if you want to find VB, so kita akan guna magnitude lah. Formula macam chapter 1. Chapter 1, kita ada belajar magnitude, right? So to calculate VB, kita akan guna square root VBX squared plus VBY squared. This is the formula yang kita akan guna cari magnitude. So how to calculate direction? Guna shift tangent. Formula itulah. Okay, sebelum kita pergi kepada tu, kita kena cari dululah VBX. So how to find VBX? Okay, VBX. Tengok rumah X lah, jangan tengok rumah orang lain. X. Okay, V. So VX equals to UX. Tak kisahlah dia duduk kat B ke, dekat A ke, dekat F ke, dekat Z ke. VX is always equals to UX. So your VBX is always equals to 5. Dia akan sama je sebab dia V dia kita dah kata constant. Dekat mana-mana checkpoint tak kisah, dia sentiasa 5. Kenapa? Dia tak ada acceleration. The velocity is uniform. Okay, VBY. So VBY. Okay, VBY, if you look at here, unknown. No, unknown. VY, unknown. So how to find VY? So you have to look at these three equation. So formula mana yang you nak pakai? Okay, so saya update formula V. Mana formula ada V ni? This one and this one. This one tak boleh pakai lah sebab dia tak ada V. Okay, so V equals to U plus AT. And I already have T ni. T tadi ni.
So I guna formula ni lah. Uy plus AYT. Ni saya guna yang first sekali. Okay, so Uy0 negative 9.81 T. T tadi I can use the one that touch, yang hampir touch sebab ni 0.45. Sebab B tu dekat bawah semasa dia nak hampir jatuh. So total dia 0.45 lah. So I will get the answer is 9.81 times 0.45. So my answer is 4.41. Negative 4.41. Okay, y is negative because if you look at back my VBY is moving downward. So that's why you get negative. Because it's downward. Dia ke bawah. Okay, this is not the final answer. We want to find the magnitude. So square root pi squared plus negative 4.41 squared. So tekan calculator, square root 5 squared plus negative 4.41 squared. So you get the answer is 6.67. So 6.67 ms negative 1. The next one, find the direction, shift tangent theta y divided by x. So shift tangent, my y is 4.41 divided by 5. Modulus dia abaikan je negatif tu. So you will get the answer, you tekan calculator, shift tangent 4.41 divided by 5. So your answer is 41. So 41.41 degree. This is not your final answer. Kena letak above ke below ke apa. So how to know is above or below? You have to look at your y and the sign of your y and negative axis. So if you look at your y, ni yu adalah negative. So negative meaning is below. And your x is positive. So meaning is below positive x axis. So this is your final answer. Okay, boleh tak? Boleh, madam. Boleh. So, kalau faham tu, okey, awak bolehlah buat untuk yang projectile. Okey, apa beza projectile dengan yang ini tadi? Soalan projectile ni pun lebih kurang. Okey, cuma apa yang beza untuk projectile ni, dia punya table lain sikit. Okey, kalau ni tadi yang macam ni kan. Okey, kita tengok table kita. Ini number 9. A archer stand on the cliff elevated 50 meter height. So 50 meter height ini. Dia 50 meter lah. So this is 50 meter. From the ground, this is your ground lah. And shoot at angle 30 degree. So dia shoot at angle 30 degree. Above the horizontal. Meaning this one lah, dia daripada x-axis, pada part CX. Kalau dia kata above ataupun below horizontal, dia duduk bawah lah. Sebab you kena faham, ini above. Kalau duduk sini below. Itu maksud dia. Ni above horizontal, below horizontal. You have to read carefully lah question. Okay, and then dia bagi speed 80. So actually this is your U lah. U 80 lah. Okay. So, saya baca soalan je. Saya tak baca, saya hanya baca the statement je. I don't read the question ABC first. Okay, so the next thing what we need to do, buat table. Because I don't want to get confused. Okay, so this is case projectile. So how do I know? I buat title terus. Ini case projectile. So bila nak jawab soalan, tunjuk title. So ini case apa? Projectile. So you know when we talking about projectile, how do we know? Because we have angle. Ada angle. So angle is proof that this is projectile. So we using
the UAS. X, Y, UAS. The same thing. 0, negative 9.81. So the formula for X is always S equals to UT. Satu je. Okay, yang lain ni semua kena pakai. WUAT, WUZAS, SUTAT. Ketiga-tiga ni akan pakai. Kenapa pakai? Semua boleh guna nanti. Okay. So, untuk U, do we have U? Yes, 80. But 80 here is not 80 sini ya, because this one ada angle. So, you need to resolve. So, I will put U, 80 cos 30. So this one just copy paste 80 sin 30. Only the difference is sin and cos. Okay, all is positive. Kenapa? Moving to the right and satu lagi upward. Kalau dia ke bawah lain, you have to be careful dekat dia punya direction sign tu. V, how about V? Oh, V you don't have to fikir pun. Dia akan sama because your AX is 0, so dia akan same. Dia akan sama. Memang untuk semua. Untuk projectile ke horizontal ke dia akan sama. Okay, how about VY? Always unknown. Sebab there are too many value of VY. Dia tak constant. Dia banyak. S. Do we have S? No, we don't have S. So buat unknown. How about my SY? Yes, we have 15. But we need to put negative. Why we put negative? Because it's moving downward. So when it's become positive? Bila dia positif adalah keadaan di mana dia tak ke bawah. Dia naik atas ni. Okay, contoh dia adalah, so you are throwing a ball, you main basketball. So you are throwing a ball. So katakanlah height you buat dekat kat sini lah, you throwing ball from your height. So height you 2 meter. Net tu adalah 3 meter. So what is my SY? My SY adalah S is displacement from initial to final. Initial to final. Not from the ground you have to look where dia lepaskan. So initial dia lepaskan dekat atas kepala dia. Dia throw a ball, dia nak shoot dekat dalam this basketball punya net lah. So this is my SY is positive 1. Kenapa positive 1? Because initial here is going here. So dia hanyalah jarak yang beza antara initial y axis and final y axis adalah 1 meter. 3 tolak 2, 1 meter. So this is happen when S is positive. Okay. How about kalau you kick a ball? You kick a ball. Okay, you kick a ball. You kick a ball from the ground. You kick a ball. The ball is touched back the ground. So what happened to my SY? My SY is 0. The one that yang ini height ya, height berbeza dengan SY. Height is maximum height. Okay, why my SY is 0? Because it's going up, let's say 10. It's moving down negative 10. So 0. So kalau untuk case back to the initial and the final is the same level, meaning dia back to the initial reference point. So the SY will become 0. Okay, itu kalau case tu. Okay, kalau dia case dia shoot ni air, water. Water. Dia shoot, dia masuk lagi. Jadi dia macam ni pula. Okay, macam ni. So what happened to my SY? So SY you kena ambil sampai bawah ni tau. Sampai dia stop sini. Because this is your initial, this is your final. So going up, let's say 10. Going down, negative 10 sampai sini. So my SY here is actually 0. 0. Cancel, 0. Okay, going down lagi, let's say negative 8. So going down lagi, negative 3. So my SY total tambah 22. Ini kalau dia shoot dalam water, dia nak tembak ikan ke apa ke, contohnya lah. So please be careful on SY. So senang je you tengok SY kalau ke bawah dia negative. Negative when the direction is moving downward. Okay, settle table. So semua saya dah isi. Okay dah settle. Baru saya baca soalan. Question number A, they ask you to for how long? How long they ask you time? So we look at, they ask you time. So how long time? So it doesn't matter X component or Y component because this is scalar. Scalar tak ada direction, dia berlaku serentak. So I always start with X. Okay, do we have SX? No. Do we have UX? Yes. Do we have T? We want to find, but we have unknown S, so we can't settle this one.
always start dengan Y. Kalau tengok soalan siapa buat pasir, you akan nampak dia akan start dengan Y. Sebab apa? Kalau dia tanya X, X ni ada one question sahaja dia boleh tanya. S sahaja selalunya. Okay. Y. Okay, if you look at Y here, which formula do we have T? Number 1 and number 3. This one cannot, don't have T. Okay, we always start with this one. Do we have Vy? No, unknown, so cannot. So we start with number 3. So do we have Sy? Yes. Do we have Uy? Yes. Do we have A? Yes. So we can use this formula. So I will use this formula. S equals to Ut plus half AT squared, but all is belong to Y. Jangan cross, ya, jangan cross axis. Sy negative 15, Sy negative 15, Uy 80 sin 30 T plus half. Ay adalah Ay negative 9.81 T squared. Okay, saya nak kalau boleh useful your calculator. Okay, kita akan susun dalam in term of A, B, C. So A, make sure it's positive, so we move there. So negative become positive lah, 9.81 over 2 T squared. This one positive moving there, negative 80 sin 30 T. This one biarkan je lah, 50 equals to 0. Because saya nak guna calculator, guna equation. So this one is A, this one is B, this one is C. So you tekan calculator on mode equation number 5. Okay, so kita akan pilih yang mana yang ada square. So kita pilih number 3 because we have ax squared plus bx plus c. So we use number 3. So my A, what is my A? 9.81 divided by 2. So this is my A. How about B? B is negative 80 sin 30. Okay, so this is number B and number C is negative 50. Alright, so I will get my answer 2. One is positive, one is negative. So because this is time, we don't have time negative. Ya, tak boleh time patah balik. Kalau patah balik, semua orang nak patah balik. Okay, so my answer is 9.26. 9.26 seconds. So this is how I get my time. Kalau pemakai tu salah lah, dia dapat 9.23. Salah, dia 9.26. Madam, Ya. boleh terus tulis answer daripada calculator lah? Boleh? Okay, Yes. thank you Madam. Because in physics, the marking is only R rumus 1 mark. Kalau dia tak bagi, kalau ni dia bagi, you don't get rumus lah. Rumus 1 mark. Gantian 1 mark. So let's say in this case you get gantian only 1 mark. You ganti betul-betul nilai betul 1 marks. Okay, the next one is concept 1 mark. So dalam kes ni tak ada konsep lah. Okay, the next one is JUI iaitu jawapan unit answer. Actually let's say you tak nak buat yang ni, you potong ni, you terus buat jawapan terus pun dapat markah. You don't have to show, actually this one is mathematic. Ni more mathematic lah. You don't have to show, oh I divide ni, no. That's why saya lagi suka, prefer bila you dapat masuk gantian, yang lain tu you kira kat kepala, dapat kan. Kalau you salah pun you still dapat gantian 1 mark. Kalau you betul, you dapat 2-2. So actually this one tak ada markah pun. So if you don't have mark, buat apa you nak letak markah? Actually table ni pun tak ada markah. Tapi kalau you tak buat table ni, macam mana you nak buat benda ni? So that's why you kena buat table. Ya, kalau you tak buat table macam ni nak buat benda ni. Table ni pun saya tak ada markah. Markah dia 2 je, gantian jawapan unit dah. Settle. Kalau kita nak buat macam table I, you terus masuk macam ni pun boleh. As long you faham, you kena faham. Tapi saya takut you confuse lah. Jangan salah. Kalau you salah masuk, habislah. Kalau yang ni science, patutnya science you masuk course salah. Okay, so the next one, question number B. They ask you how far from the base of the cliff the arrow fly until it hit the ground. So they ask you how far base. When we're talking about base, we are talking about horizontal component. We are talking about X. So bila baca soalan, you have to understand what they ask you. They ask you about SX. Base, because the word base. Basement. Basement kita panggil apa? Bawah kan? Okay, so the formula for X is only one. This formula only. So guna formula tu. Okay, so guna formula tu.
So number B, Sx. I want to find Sx. So I use Sx equals to Uxt. Kalau you nak buat S equals to UT pun boleh. Tak ada, tak salah pun. Dia boleh je. Tapi jangan confuse. Saya takut you confuse. You pergi guna S negatif 50. Nanti adalah dia cross. Tak boleh. Sx, the one that you want to find. Ux, this one. 80 cos 30 time. You already get time here. 9.26. Why do I have you can use this time? Because this time adalah time bila dia touch. Dan time dia touch adalah sama dengan touch time Sx. From this is initial, this is final. So sama lah. So that's why I can use this time. Okay, so tekan mode balik satu. Must make sure dia back to original lah. So 80 cos 30 times 9.26. So my answer is 641.55. So my answer is 641.55 55 meter. So this is my answer. Okay, boleh? Boleh tak? Boleh. Boleh, madam. Alright, question number C. Actually, question number 9 dengan number 10 lebih kurang sama. Mula-mula minta time, ini pun minta time. Lepas tu dia minta Sx, ini pun minta Sx. Lepas tu dia minta speed. Okay, apa beza ni dengan ni? This one is they ask you to find velocity. So meaning we need to have magnitude and direction. This one just show magnitude. Because the word speed. Speed is a scalar quantity. So you tak perlu buat direction. Okay. Tapi kalau saya dah buat, you buat tak apa. Lebih okey. Kalau kurang tak boleh. Contohnya soalan ni dia minta, dia padam ni. Dia kata calculate the velocity. You hanya jawab magnitude. You tak jawab direction. Okay, dia akan minus mark. Because you not answer. Dia minta velocity. So velocity we already know is a vector. Mesti ada magnitude and direction. Ya, kalau lebih tak apa. Kurang tak boleh. Alright, number C. Okay, if you look at number C, they ask you to find speed before they hit the ground. Okay, dia jatuh macam mana? Dia jatuh sengit. Sama juga macam tadi. Dia jatuh sengit. Dia tak jatuh straight line. Dia bukan only y axis. So, I want to find V. So, I need to use Vx squared plus Vy squared. Saya kena cari magnitude lah. So, Vx ada dah. Ini Vx 80 cos 30. So, Vx is always equals to 80 cos 30. Sebab dia akan sentiasa sama dengan Ux. Why? Because sama dengan Ux? Because my Ax 0. Ax 0. Ax must 0. Kalau Ax 0, U dengan V is must be constant. Okay, I need to find Vy. So, what formula should I do? Okay, I kena tengok rumah Y. So, which one have Y axis? So, 1 and 2. Okay, so saya padam balik ni, saya tengok 1 and 2. This one cancel because don't have Vy. So, Vy, Uy, do we have Uy? Yes, here. Do we have A? Yes. Do we have T? Yes, we have T this before we calculate tadi. Sebab dia nak, dia hit the ground kan? Ni T. So, sini T. Ni T. Okay, so I will use the formula Vuat. Saya akan guna formula Vuat. So, Y. T tak ada Y sebab T scalar, dia tak ada YX, tak ada. Uy, 80 sin 30 plus negative 9.81. My T is 9.26. Okay, so what I need to do, just tekan calculator. Tak perlu buat satu-satu. Saya tak nak awak wasting your time. Saya tekan ni dulu, saya tulis cikgu berapa dapat. Pasal no. Sekali jalan. Tekan kalkulator sekali jalan. Jangan nak membazir masa. Masa you 2 jam je nak jawab 14 chapter. So you tekan kalkulator sekali jalan. 80 sin 30 tutup bracket plus negative 9.81 times 9.26 tutup bracket equal. So I will get this answer, negative 50.84. So MS negative 1. Yang ini pun saya tak calculate, saya biar je. Okay, because this is not my final answer. I want V. Saya bukan nak X dengan Y. So baru saya square root Vx, this one. 80 cos 30 squared plus negative 50.84 squared. So, tekan calculator, square root, buka bracket, 80 cos 30, tutup 2 kali, square.
plus negative 50.84 tutup square equal. So I will get my answer 85.93. Okey, dia dapat lain lah sebab daripada awal masa dah salah ni, so lain daripada jawapan kita lain. Dan jawapan kita adalah betul sebab kita guna kalkulator sekali jalan ya, kita tidak memundarkan dia dari awal. Ni soal apa ni? Ni lain eh? Macam confused. Okay ni. Okay, dah habis masa 1 jam. Okay, so nanti apa yang you kena buat, tolong selesaikan. Buat pasir kena buat ni. Nanti saya akan, ni lah. Okay, pasir ni saya nak you buat yang ni dulu pasir question ni. Dia akan ada 2 pasir nanti. Satu PSPM tahun ni, PSPM question yang you kena buat. Yang itu nantilah. Buat ni. So yang ini saya tak, apa yang you kena buat, okay, you kena buat ni, ada 6 muka surat, chapter 2, daripada number 1 until number 6. Number 6, tak perlu pun boleh buka apa, buat ni je pasir, number 1 until number 6. So this is your homework lah. Siapa yang dah siap chapter 2 boleh buat dah ni. Untuk test your understanding lah. This is pasir. So boleh buat yang itu. Okay, siapa yang tak faham lagi apa yang berlaku kat chapter 2 ni. Okay, apa yang you kena buat. Sebab saya tak boleh nak ulang. Kalau saya ulang, kesianlah kawan awak yang dah ke depan. And also, kita pun tak, kita tengah mencari masa. Okay. Alright, so ini boleh tengok, saya ada buat jugalah tutorial untuk chapter apa? Chapter 2, number 6, boleh tengok nanti. Ini untuk soalan nombor 6 lah, nombor 6. Macam mana cikgu tahu? Okay, yang lain tu, kalau awak kena tengok by ni lah kelas. Tengok, saya ada buat 2 dengan PSPM je, chapter 2. Yang lain tu you kena tengok lah, nanti you, masa you tengok lah siapa yang terlambat tu lah. Okay, boleh? Dari masa ni. Boleh tak? Madam, yang soalan past question tu madam dah post ke? Belum, saya belum post lagi. Nanti belum. saya Okay, post. Okay. So nanti saya bagi channel saya. Nanti boleh tengok lah. Ini contoh PSPM lah. Tapi yang ni saya buat satu lah. Ni contoh kalau tengok projectile punya ni lah. Yang ini agak susah. Benda yang susah je saya post. Sebab markah ni 8. Soalan je pendek je. 8 markah. Cara kerja dia pun agak dahsyat jugalah. Sampai 3 slide saya buat. Pendek je tapi dia saya menggunakan table. Sama juga ni. Table. Ni table. Guna table. Make sure guna table you boleh buat. Ini soalan tahun 2019. Macam ni je 8 markah. So agak besar markah dia. Rugi kalau you tak faham. Ni projectile. Okay dah. So saya ada apa-apa soalan lagi? Tak ada madam. Tak ada. Okay, so kalau tak ada saya stop dulu sebab dah habis masa ni. Okay, saya stop dengan tasbih kafarah surah Al-As. Okay, jangan lupa malam ni quiz chapter 1. Madam. Ya. Madam buat quiz pukul 8 sampai 8.30 kan?